Hello dear students, welcome back to Be a Topper. Today we are going to discuss The Living World, Chapter 1 of NCERT syllabus, Biology. Today we are going to discuss biodiversity first. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കണ്ടിരുന്നു. നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? ഗ്രോത്ത്, അത് കഴിഞ്ഞ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ, മെറ്റബോളിസം, സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ, കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഇത് നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബയോ മീൻസ് ലൈഫ്, ജീവൻ, ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി മീൻസ് വൈവിധ്യം. സോ എന്താ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി? ജൈവ വൈവിധ്യം, അതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോ ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറൗണ്ട്, we can see there exist diverse kinds of living organisms around us. It is estimated that about 1.7 to 1.8 million species are there, or million living organisms are there, of which 1.2 million organisms are animals and 0.5 million organisms are plant species. So biodiversity എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗംഭീര സംഭവം തന്നെയാണ് അല്ലേ? In addition to which 15,000 new species are being added to the list every year. So എത്രമാത്രം ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന് നമുക്കിപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ദ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് അനിമൽ ലൈഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓർ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റാറ്റ്. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം പ്രസൻറ്റ് ഓൺ എർത്ത്. നമുക്കറിയാം ഓരോ ഓർഗാനിസവും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും വെവ്വേറെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഫോർ അവർ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബേർഡ്സ്. വെൻ വി തിങ്ക് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, വി ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ് they are having a characteristics to fly. If you are thinking of fishes, we may easily recognize it as aquatic organisms. So we can see that there is an essentiality for categorization, or there is a need for classification. So the purpose of study, we are categorizing these organisms into small classes. That is called as classification. So we can see that what is the need for this classification. So birds എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു മെൻ്റൽ ഇമേജ് വരും. വിങ്സ് ഉള്ളത്, ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്വാട്ടിക്. മാമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദോസ് ഹു ഫീഡ് ദ യങ് വൺസ്. സോ ഫോർ ദ കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, വി ആർ കാറ്റഗറൈസിങ് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ്. ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ടാക്സോണമി. I have given an example of banyan tree. Here we can see that it is known by different names in different languages. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജസിന് ഒരു കുറവുമില്ല. So it will be very difficult to communicate among different groups of people about the same thing. Here comes the relevance of scientific nomenclature, which is universal all over the world, irrespective of region and languages. So ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ആൽമരം ഫൈക്കസ് ബംഗാളെൻസിസ് തന്നെയാണ്. So what I
described here is that there is a need to standardize the naming of living organisms in such a way that a particular organism is known by the same name, this is the point, same name all over the world. And this, okay, so ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ globally, all over the world, and same organism should not be called by different names. So an organism should have only one name all over the world, and the process of naming is called as nomenclature. So what is nomenclature? It is nothing but the naming of an organism. So in order to name an organism, we should recognize certain characters which are essential to that of organism. So that essential character of an organism need to be recognized before naming, and that process is called as identification. So we have seen three processes. Which are the three processes we have seen? We have seen classification, nomenclature or naming, and finally identification. So there are three processes. First one is classification, second one is nomenclature, and third one is identification. These are the three processes of taxonomy. Internationally, there are certain rules for the nomenclature of living organisms. These sets of rules, systems and recommendations are given by International Code for Botanical Nomenclature (ICBN) in the case of plants, and International Code for Zoological Nomenclature in the case of animals. International Code of Bacterial Nomenclature for bacterial organisms, International Code of Viral Nomenclature for viruses, and there is a separate ICNCP for cultivated plants. These scientific names are acceptable universally. That is, they are accepted all over the world. The scientific name ensure that only one name is given to an organism, and the description of the organism should help other people to arrive at the same name in any part of the world. So scientific names in the പ്രത്യേകത എന്താണ്? They ensure that each organism has only one name, and they also ensure that such a name has not been used for any other organism which is known earlier. So scientific name എന്താണ് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു പേര് മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിക്ക് മുന്നേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനും ഇടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് നോമൻക്ലേച്ചർ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങാം. Binomial nomenclature. Binomial means two names. So here an organism is having two names. That is, one a generic name and another a specific name. The system of providing name with two components is called as binomial nomenclature, and this was given by the famous scientist Carolus Linnaeus, and this is accepted all over the world. So എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബയോനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ എന്നാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ നെയിമിൽ രണ്ട് നെയിം കാണും. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ജനറിക് നെയിം, രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് ഓർ സ്പെസിഫിക് നെയിം. So I shall make it clear with the following two examples. First, let's take mango. Mangifera indica. The first part, Mangifera, represents the genus, while the second part, indica,
indica, this represent the species or the specific epithet. Species name is otherwise called as specific epithet. Next you can see the example of lion. Panthera is the generic name of lion, whereas the Leo is the specific name or specific epithet of the lion. So binomial nomenclature എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിങ്ങിൽ രണ്ട് നെയിംസ് ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് അതിൻ്റെ ജനറിക് നെയിമും മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് നെയിം. ജനറിക് നെയിമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാഞ്ചിഫറ, ഇവിടെ പാന്തറ. സ്പെസിഫിക് നെയിമാണ് അടുത്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് the indica in the case of Mangifera and Leo in the case of Panthera. So we have seen that binomial nomenclature is universal. So it should have certain universal rules which need to be followed. Let's see one by one. ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ്, അതായത് യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ അത് യൂണിവേഴ്സലായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ അതിന് ബാധകമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആ നിയമങ്ങൾ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഇസ് ദാറ്റ് ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് ആർ ജനറലി ഇൻ ലാറ്റിൻ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ്. ദേ ആർ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദെയർ ഒറിജിൻ. ഒരു ബയോളജിക്കൽ നെയിം യൂഷ്വലി ലാറ്റിനിലായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ. പിന്നെ അത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റാലിക്സിലാണ് നാം എഴുതുന്നത്. Second rule is that the first word of a biological name represents the genus, while the second component denotes specific epithet that we have seen earlier. ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ നെയിമിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ജീനസിനെയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം സ്പീഷീസിനെയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. Third law, both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദെയർ ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ. The first word of the genus starts with the capital letter. For example, we can see that Mangifera indica, അതിലെ M is written in a capital letter, whereas a specific epithet starts with a small letter. Indica is a specific name where I starts with a small letter. In most cases, the biological name will be written with the name of the scientist who described it for the first time. So the name of the taxonomist or the biologist who described the species may be written in abbreviated form. For example, here we can see that Mangifera indica Lin, L-I-N-N. That L-I-N-N is the abbreviation which stands for the taxonomist Linnaeus. So ഈ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനെ ആദ്യമായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ അബ്രിവേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് നെയിമിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലിനേയസ്. ലിനേയസ് ആണ് മാഞ്ചിഫറ ഇൻഡിക്ക ആദ്യമായി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തത്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 4 അക്ഷരങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ LINN ലിൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ നെയിമിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നു. Clear? Then we can move to the part classification. What is classification? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നത്. What is classification? Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on their observable characters. സോ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി. ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് mammals. The second picture you can see that it's a group of birds. Third, we can see that it can be grouped into fishes. Cellular organization എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. We have seen that in the case of cellular organization, I have explained about cells which are similar will form tissues, and tissues which are performing same type of functions will form an organelle, then organ system, and finally organism. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹയറാർക്കി കാണുന്നു.
that hierarchy is, first there is species. Similar type of species are grouped under genus. Then the similar type of genuses are grouped into family, families into order, then class, phylum, and finally kingdom. So each unit, or we can say that any such classification of a biological system can be described as a taxon. So taxon, species is a taxon, genus is another taxon, family is a taxon, order is a taxon, class, phylum, kingdom. So this can be termed as or described as hierarchy of biological classification. So taxa are arranged in a hierarchy from kingdom to species. Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa, and the process of classification is known as taxonomy. So an important point here you have to remember is that any unit in biological classification is termed as a taxon. Now we can move to three domains of life. So the system of three domain was introduced by Carl Woese in 1990. So he had divided the cellular forms into archaea, bacteria and eukaryotic domains. The organisms from archaea and bacteria have prokaryotic cell structure. On the basis of organization of genetic material. On the basis of organization of genetic material, cells are classified into two types, prokaryotic cell and eukaryotic cells. What are prokaryotic cells? Prokaryotic cells are usually small with incipient nucleus. That is, nucleus may not be having an envelope. Whereas the eukaryotic cells are comparatively larger and have enveloped nucleus. So 1990 കാൾ വൂസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ 3 ഡൊമൈൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ആർക്കെ, ഇനി ഒന്ന് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഫൈനലി യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഡൊമൈൻസ്. അതിൽ ആർക്കെ ആസ് വെൽ ആസ് ബാക്ടീരിയ ദേ ആർ ഹാവിങ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ പറയും പ്രോകാരിയോട്ടും യൂക്കാരിയോട്ടും നമ്മൾ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ സെല്ലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെയുള്ള സെല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിലുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ സെൽ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇതാണ് 3 ഡൊമൈൻസിൻ്റെ ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് ട്രീ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ ബാക്ടീരിയ, ആർക്കെ ആൻഡ് യൂക്കാരിയോട്ട. Hope the points are clear to you. With that, we come to an end of the first chapter, the living world. If you want any more explanation, please give your comments in the comment box. See you soon in the next video. Enjoy learning. Take care. Bye.